Construction site workers are feared dead after a 3-story building under construction collapsed mid-morning at EPZ area in Kitengela. The trapped workers were unable to run for safety, with some escaping death by a whisker. Locals have blamed the county government for allowing unapproved buildings, faulting the contractor for using substandard building materials. The county government has equally come under criticism for allegedly approving the construction of the building. Currently, a rescue mission is underway, supervised by a contingent of security officers. Hii maafa haigetokea kama wenye walipitisha wanakujaga kuangalia zile vitu zinatumika, materials zenye zinatumika. Sasa ukiona zile chuma zinatolewa hapa, ni za kujenga, hata si choo, hata si nyumba ya mnyama. Hizi ni mawaya, sio chuma. So hizi manyumba haziko farm, na ati ni shule ilikuwa inajengewa watoto. Sasa watoto wetu pia wangekufia pale. Hata ni Mungu tu ameona afadhali ianguke tu ikiwa haina watu wengi. Tunalia sana sisi kama jeshi ya Nduthi, na tunasikia eti itakuwa shule. Sasa hii ingekuwa example ya watoto wetu kwanza wangeenda. Ukiangalia hiyo nyumba imetengenezwa na waya za redio. Hiyo si nyumba ya kunini. Na yenye tunaona hapa si ya kufurahisha hata kidogo. Wenye walipitisha hii mijengo hawa county government pia wanafaa kuchukuliwa hatua. Juu hizi chuma, hii mchanga, sioni kama inafaa kufanya kazi kabisa. Y8 inajenga gorofa, haifai. Ni hii gorofa hata venye imejengwa, hata hiyo koroga hawajakorogea vizuri, hata maji hawapei maji, na hiyo si kitu mzuri kabisa. Na hata mchanga ni ile ya huku kuokota huko kwa nini, kwa barabara hiyo mchanga, na hata hiyo hakuna kakoto nje wako kwa koroga. Trisi wangekuwa na watu wengi hapa hivyo, ama tinga mbili ama tatu, sisaidia hapa, tusaidiane. Kama wanasema kuna wengine wako ndani, ni sawa. Tusaidie wenye wako uhai na wenye wameenda, ni sawa.